Mackenzie Ntenge ong'ade ne twech mar dweche 12 kaluwore kod ketho mar bedo kod studio mar loso sinema maonge kod lesen mar tich. Jang'ad bura maduong' e boma ma Malindi Olga Onalo bende ne omede twech mar dweche 6 kaluwore kod nyiso sinema go e tipo mar Times TV ka apisas mane ochung' ne nono timbe Mackenzie bang' twech bende ne owacho ni ok onego miye thuolo mar chulo fwai moro amora. Onalo ne oyudo Mackenzie kod ketho mar kod studio achiel kod nyiso sinema go e Times TV ma onge kod lesen mar tich kuwuok KFCB. I do consider that the accused person is 50 years of age, his remorsefulness, and the fact that he indeed learnt his lesson and closed down shop and relocated, thus does not operate and run the said Good News International Church, and that he sold off his TV station. In addition, indeed it is true that the long-haul effects on the viewers of the unauthorized content are grave and have tumultuous effects in the long run. In light of the foregoing, in respect to count 2, I hereby sentence the accused person to 12 months imprisonment, while in respect to count 3, the accused person's explanation of not knowing the need for a license from the Film Classification Board, having obtained a broadcasting one, is a reasonable, though not entirely acceptable, as ignorance of the law is no defense, hence the resulting conviction. And in light of the same, I sentence the accused to 6 months imprisonment. The sentences shall run concurrently. Mar duond bura mar ODM Raila Odinga oseo piny owacho ewi muko udi madhi nyime e chiro ma Milimani e boma ma Kakamega ka oloso e kar od bura ma Haega e kind nyasi mar ndiko jokanyo manyien mag duond bura mar ODM e kaunti ma Kakamega. Raila onyiso sirkal mondo omi ngima dhano luor kaachiel gi mwandugi. Nyasi no ne oyuore gi jood bura 10 mag ODM mawuok e kaunti no kaachiel gi gavana machon ma kaunti no Wycliffe Oparanya. This is not something that is expected. Even during the worst days of Nyayo's dictatorship, we never witnessed a thing like this here. Hii ni kitendo cha unyama ambaye imefanyika dhidi ya Wakenya ambaye hawana hatia yoyote. Watu ambaye hatia yao ni kumiliki manyumba. Yani wao vile mmesikia mjumbe amesema mwenyewe alinunua shamba hii kwa mzee, akalipa pesa na akajenga nyumba yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe ndiye anaishi hapa. Na serikali inakuja tena, inakuja usiku. Usiku ni wachawi ndio wanatembea usiku. Kama wewe unakuja kufanya kitendo cha halali, unakuja mchana, unakuja na makaratasi yako, unamkabidhi yule ambaye yuko pale, unasema sisi tumepea amri kuja kubomoa. Hii shughuli inafanywa against court orders. Wanakuja usiku, wanakuja na wakora, and the main objective is looting. Kwa hivyo shamba hili ni shamba la county. Wale wote ambao wamejenga hapa, they are paying rates to the county government of Kakamega. Jopuonje mag junior secondary boma ma Nairobi oyango ni gibiro bago ng'anyo bang' ndalo adek ka sirkal ok owinjo ywakgi kendo chopo dwachgi. Ka giloso kawuono e boma ma Nairobi, apisi ma Kupet, jopuonj go ne olero ni ok gibi keto kokgi orak mar tich Januari higa manyien, ka giwacho ni mano en ataro mar winjruok mane gin godo kane gichako tich. We are very categorical that if our contracts will not be transformed into permanent and pensionable, come next week everybody that is teaching in the junior secondary school will be on the street. And that is a confirmation, and parents must be aware that nobody will be in charge, nobody will be teaching their children come next year, 2024. We want to make our statement today that we will not go back to class unless and otherwise we are confirmed from internship to permanent and pensionable teachers. We have been patient enough. In fact, we have worked for the
TSC the whole year. Iye ma ohiwe kinde nyithindo manyiri e kaunti ma Meru oyangi ni medo kwana rowere manigi kute mag ayaki kalure kod laktar Ruth Masha osiptal ma Matwati sub-county ema otelo ne weche mag iye ma ohiw Kenya mangima medo ni atamalo 60 mag rowere magamo iye gamo kute mag ayaki koseyo timbe kaka bembo kod Kenya momondo ma nyayo weche landruok kute mag ayaki. In January, we had 63 mothers, with one being in the age bracket of 10 to 14. In February, we had that two in the age bracket of 10 to 14. In March, we had 29. In April, we had 24. In May, we had 50. In June, we had 66, with 4 in the age bracket of 10 to 14. In July, we had 51. In July, after verifying the data, we were concerned as a facility, and then we thought, how can we help the community? What is really triggering this increasing number day in, day out? And we started an Igembe North initiative, whereby we did a sensitization work. We also looked at the data to find out where the location those babies are coming from, and we realized that most of the children are coming from this region where we are, and then we also realized that they also come to this particular hospital. So the reason why we are here today is to look at how we can have a solution with the hospital and the catchment area, working with the communities. We did have a meeting with the jury in Cheke. We have actually sensitized them and put them together at what we call the community of practice, because we are understanding that the challenge of adolescent pregnancy in this region has to do with culture. Jatend piny William Ruto sechopo romo mar weche kor lwasi COP28 matimore e boma ma Dubai. Ruto en achiel kuom jotend pinje kod jotelo mamoko maloyo 100 mochopo e romono korwagi kod jatend romono Dr. Sultan Hamid Al-Jabbar kod jatend riwruoge pinje mangima Antonio Guterres. Jatend piny ma pacho kae geno mar chiwo twak ewi dwach pinje Afrika kaluwore kod weche magidwaro mondo omi pek kedo gi lokruoge kor lwasi. Pinje ogolo singo mar omenda mar konyo kedo gi lokruog kor lwasi ka piny mar UAE ogolo singo mar $100 million, EU $245 million, ka piny mar Amerika ogolo $17.4 million. Piny owacho olando golo omenda moheo bilion 2 ne chulo jogo mondiki e bwo chenro mar Inua Jamii. Omenda machielo maromo $6.1 bende ochiw ne jiwo chiemo makare kokalo chenro mar Cash and Health Education masiro chenro mar Inua Jamii. Chudogi owachi ni biro chakore wuok tich tarik 4 kikete e account ji $1,44,621 mosendikore ka ng'ato ka ng'ato dhi yudo shillings 2,000 chudo mar dwe mar 11. Apisa magarita e kaunti ma Siaya osingone jodin Salam e kaunti no ni arita margi ni kare kendo onge ng'ato ang'ata mabiro rojo. Romo makanyakla mane otim kod jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi, County Commissioner Julius Otieno kod jodak gisingo ni weche arita oridi ahinya gi dweni ma Disemba gi kwayo jopiny ni kikawo chik e lwetgi kendo gichwala chije ne obila. Jodin Salam e kaunti no osebedo gi luoro tok nega chije mane onego bila e kinde penj. I want to assure the people that a lot is being done within that area, and I'm assuring that we are going to dismantle that radicalization at Awinga, Uranga, and even Andorra. Edwa wijore ni wabro konyore giorete. Gimadwa na watu thuana awachuno ni polise manen kae chon manose budo kae ne ose olgi tich
Kira na report ni Samuel Oseni jotend police ate masiagi ndio manyien. No se kel jo manyien kendo an kod gi confidence gi rutio maber. Gima duong' ma wacho ni gin nyaka gitim immediately en nitie police matindo mosebedo ka higni amin. Ma waneno ni samoro gin ma ging'e ka weche kuogi dhi. Gin to koro nyaka win gi awila sani. Kendo nyawa winjre kod commander ni gin idhi wil gi sani mondo wakel police matindo ma bende manyien. Obila moro onegore tok gore lisasi kane okopango etesendo obila ma Kipkaren County ma Uasin Gishu koyango wach ni komanda mar obila Matarbo Edward Wafula owacho ni obila no mane ni e tich otieno manyoro ne duoko bunde mare tok kuom hawi marach nodio kendo chwadore lisasi e tike kendo tho kanyo ringre otere od kano joma otho ma Moi Eldoret ka itimo nonro ewi tho mare. Today morning, one of our gallant, hard-working officer who had been on the night duties in the last night was returning his firearm to the armory when he accidentally tapped the trigger and the fatal shot was discharged accidentally. So we have lost him and we have lost the officer. And nothing like that. He had no problem. In fact, he was one of our best officers here. And he has been discharging his mandates as a police officer without any noticeable hitch. Weche mag tuke ni draw mag finals mag tuke talanta hela